So today's topic is about how to master yourself on IMS management in through TallyPrime. So first of all, what is IMS management that we have to understand? So na peru Mohiuddin. I'm senior Tally trainer at Asset Integrated Info Systems. So we are 5-star Tally partner all over Telangana and Andhra Pradesh since 1997. We are doing the services like Tally sales support, customization, Tally Prime Silver, Tally Prime Gold, Tally servers. So this is a service we are doing from past 30 years. So if you are having any requirement, you can reach us. So we'll start the session. And one more important thing about houseofaccountants.com. So House of Accountants is a dedicated community and knowledge hub where accountants can get job certifications. మీరు కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, లైసెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ 100% ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, వెదర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అకౌంటెంట్స్. మీరు ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా అందరికీ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అసిస్టెన్స్ కావాలంటే మీరు మాకి రీచ్ అవ్వచ్చు. సో యూ కెన్ రీచ్ అస్ ఆన్ www.houseofaccountants.com. So how to master yourself on IMS management in TallyPrime. So the IMS management is been recently launched in the last year, October 2024. So this is the change where GST has brought in the change GST portal. So initially that was not there in Tally. Now Tally has implemented the IMS management in this one. So one important instruction. So మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైనా చేంజ్ చేస్తున్నారు టాలీలో, సో బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ you take the complete backup and as well as consult your chartered accountant as well as your senior accountant and owner of the business. Then you do the changes, whatever your requirement is there. So that is a small instruction which I wanted to give you. So how to master yourself on IMS management through TallyPrime. So first thing is understanding IMS. So మనం IMS ఏంది అది ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ హౌ టు ఎనేబుల్ ఐఎంఎస్ ఇన్ TallyPrime. మనం TallyPrime లో ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి ఐఎంఎస్ అది చూద్దాం. ఇంకా థర్డ్ ఇస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఐఎంఎస్. మనం ఐఎంఎస్ ని ఫాలో కాలేము అనుకో, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో, సో మనకి ఎలా పెనాల్టీస్ ఎట్లా వస్తుంది, సో దేని గురించి మనకి పెనాల్టీస్ వస్తుంది అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ ఐఎంఎస్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఐఎంఎస్ ఒక ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇది కొత్త ఫీచర్ ఉంది జిఎస్టీలో టు అలౌ రిసిపియంట్స్ ఎవరైతే బయ్యర్, నేను ఇప్పుడు బై చేసిన అనుకో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమైతే, సో ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఏమైతుంది మనం దానికి జిఎస్టీ పే చేస్తాం కదా ఎప్పుడైతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ టాలీ బిజినెస్, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ బయింగ్ ఏ కార్ వర్త్ ₹10 lakhs, సో ఫర్ దట్ విల్ బి పేయింగ్ జిఎస్టీ టు ద బయ్యర్, టు ద సప్లయర్. ఎక్కడైతే మీరు కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి జిఎస్టీ పే చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు దానికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మనం తీసుకుంటాం. అది జిఎస్టీ మనం కూడా ఫైల్ చేసి అది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకుంటాం కదా. సో అప్పుడు వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అలౌ ద రిసిపియన్స్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఆర్ కీప్ ద ఇన్వాయిసెస్ పెండింగ్. సో మనం అది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని తీసుకోవాలా, రిజెక్ట్ చేయాలా, లేకపోతే పెండింగ్ లో వేయాలా, అది ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో మనం అది మనకి అలౌ ఉంటేనే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మాకు అది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అలౌ లేదు అనుకోండి, సో అప్పుడు మీరు తీసుకున్నారంటే యూ విల్ బి లెవిడెడ్ ట్యాక్స్, యూ విల్ బి లెవిడెడ్ పెనాల్టీ ఆన్ దట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ ఉంది, దానికి మీరు అలౌ లేదు మనకి, దాంట్లో మీరు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని మనం తీసుకోలేము, అది మనం క్లెయిమ్ చేయలేము. ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ ఉంది, క్లోత్స్ ఉంది మీకు. అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను టాలీ బిజినెస్ లో ఉన్నా, అయితే టాలీ ప్రొడక్ట్స్ మీద నాకు ఏమైనా జిఎస్టీ చేస్తున్నారు, కట్ చేస్తున్నారు, చేస్తున్నారు, దాని మీద నేను తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నేను కార్ బై చేసిన అది నేను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని క్లెయిమ్ చేస్తున్నా అంటే ఇట్స్ నాట్ అలౌబుల్ ఫర్ మీ. సో నేను అలౌ లేకుంటే కూడా తీసుకున్నాను అనుకో, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దెర్ ఈస్ ఎ హై పాసిబిలిటీ అండ్ ఇట్స్ కంపల్సరీ దట్ జిఎస్టీ ఆఫీసర్స్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద పెనాల్టీస్ ఆన్ అస్. సో మనకి జిఎస్టీలో ఆప్షన్ ఉంది ఐఎంఎస్ లో. సో వెదర్ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ input tax credit or you want to reject it or you want to keep these invoices pending. So it is an important step involved in input tax credit availing process. So ఎప్పుడైతే మనం అది అవైల్ చేస్తున్నాం taxes కి, అప్పుడు దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఐఎంఎస్. సో మనకి ప్రీవియస్ లో జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు జూలై 2017 లో జిఎస్టీ లాంచ్ వచ్చింది, అప్పుడు ఇది లేదు. కానీ రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ టాలీ హ్యాస్ లాంచ్ దిస్ ఐఎంఎస్ ఆల్సో ఇన్ TallyPrime. సో ఇనిషియల్లీ మనం జిఎస్టీ పోర్టల్కి వెళ్ళి అది చేస్తాం, ఇది ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. కానీ ఇప్పుడు
టాలీ ద్వారానే మనం చేసుకోవచ్చు ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎంఎస్. సో సి ఐఎంఎస్ ఇస్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఇది? ఐఎంఎస్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ 2024. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇది చేంజ్ వచ్చింది జిఎస్టీలో. దాని ముందు ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్. అండ్ వై ఐఎంఎస్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఐఎంఎస్ ఎందుకు వాడతాం మనం అండ్ ఇది ఎట్లా ఎట్లా పనిచేస్తుంది అది. సో ఐఎంఎస్ allows the GST registered dealers to accept the allowed input credits and also to reject or keep it pending. సో ఎవరైతే జిఎస్టీ రిజిస్టర్డ్ డీలర్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఐఎంఎస్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్ అలౌస్ దెమ్. సో వాళ్ళకి ఆప్షన్ వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎవరైతే జిఎస్టీ డీలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆప్షన్ వస్తుంది వెదర్ ఏదైతే ఇన్వాయిస్ మీరు రేజ్ చేసినారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ కేస్ మనం చేయొచ్చు, లేకపోతే మనం పెళ్లి ఉంది, మీరు ఎవరైతే పెళ్లి ఉంది మీరు మీకు లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే పెళ్లి ఉంది అనుకో, సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, వెదర్ ఇట్స్ పాసిబుల్ లైక్ దే కెన్ క్లెయిమ్ దట్ అమౌంట్, దే కెన్ డూ బిల్లింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది, వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసినాం, వాళ్ళు డిఎస్సి డిడక్ట్ చేసినారు, మనం అది ఫైల్ చేసి క్లెయిమ్ చేసుకున్నాం అనుకో, సో అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ అలవబుల్ ఆర్ నాట్. సో అది మీ పర్సనల్ పని ఉంది, దాని మీద మనం ఇన్పుట్ టాక్స్ ని క్లెయిమ్ చేయలేము. కానీ ఒకవేళ మీరు చేసినారనుకో, సో దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ పెనాల్టీ ఫర్ దట్. సో ఐఎంఎస్ అలౌస్ ద జిఎస్టీ రిజిస్టర్డ్ డీలర్స్ వెదర్ యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్. మనకి జిఎస్టీ వాళ్ళు ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు, మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామా, రిజెక్ట్ చేస్తున్నామా, పెండింగ్ పెడుతున్నామా. ఒకవేళ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది మనకి అప్పుడు అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ లో. కానీ లేటర్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ వాళ్ళకి అకౌంట్ చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది మీరు ఫైలింగ్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ చేయలే, సో ఇది నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ and this is not, IMS is not allowing you to do that. But still if you are accepting that, then you will be getting a penalty order. So మీరు ఏం చేయాలంటే అది మీకు అలౌలో ఉంటేనే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ మీన్స్ యూ షుడ్ రిజెక్ట్ ఇట్. ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, అదర్వైజ్ మీకు తెలుసులేదు అది అదే ఎంట్రీ ఉందా, అదే ఇన్వాయిస్ ఉందా, వేరే ఉందా అంటే మీరు పెండింగ్ లో పెట్టి నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు దీనికి. సో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కంప్లైన్స్ ఇస్ అవైలింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సో అందరికీ ఉంటుంది నాకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రావాలి అని, నేనైతే ఏదైతే జిఎస్టీ పే చేస్తున్నా సో దానికి నాకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రావాలని అందరికీ ఉంటుంది అది. కానీ ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఏ ఐటమ్ మీద తీసుకోవాలి అది తెలియదు మనకి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ జిఎస్టీ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఐఎంఎస్. సో మనం యాక్సెప్ట్ ఎవరికి చేయాలి, ఎవరికి చేయదు. ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్కి చేయలేము, సో క్లోత్స్కి మనం చేయలేము. సో మన బిజినెస్ గురించి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటే మీకు వెహికల్స్ ఉంది చేయలేము అది. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వెహికల్ బిజినెస్ ఓన్లీ, ఒకవేళ మీది వెహికల్ మీరు బై చేస్తున్నారు, సేల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అదే మీ బిజినెస్ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, మీ బిజినెస్ అది కదా. సో అప్పుడు మీరు వెహికల్స్ మీద ఏదైతే ఉంది అది మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లో మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్ ఇన్ ఐఎంఎస్. అండ్ అవైలింగ్ క్రెడిట్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ క్రియేటెడ్ అన్నెసరీ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఒకవేళ మీరు అది క్రెడిట్ మీకు అలౌడ్ లేదు కానీ మీరు తీసుకున్నారు, యాక్సెప్ట్ చేసినారు అనుకోండి, సో ద క్రెడిట్స్ విల్ బి బ్లాక్డ్ అండ్ it will create unnecessary consequences so that you'll be getting penalized for that. And there is a high possibility this GST office will be they'll be charging high amount of penalties on that. So next thing is why IMS and dealers may get notices. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇది మీకు అలౌడ్ లేదు కానీ మీరు అవైల్ చేసుకున్నారంటే, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ నోటీసెస్ టు పే సచ్ డిసలౌడ్ క్రెడిట్ లయబిలిటీస్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. సో మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారు కదా అప్పుడు నుంచి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పెనాల్టీ వేస్తారు మీకు. సో అప్పుడు మీరు మొత్తం పెనాల్టీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు పే చేయాలి. సో ఐఎంఎస్ ఫంక్షనల్లీ రిజాల్వ్స్ బాటిల్ నెక్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ క్రెడిట్ అవైలింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇనిషియల్లీ మనకి ఎట్లా అయితే అంటే మనకి తెలియదు ఇది వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఆర్ కీప్ పెండింగ్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మొత్తం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇది రాకముందే. సో బిఫోర్ 2024 October what this GST registered persons will do is they will be accepting all the input tax credit ఏదైతే వస్తున్నారు వాళ్ళు రాని అని మొత్తం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. సో ఫ్రమ్ దట్ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో దట్ ఇట్ విల్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. సో మనకి తెలీదు అప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు తెలుసు మనకి ఏం మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఏది రిజెక్ట్ చేయాలి, ఏది పెండింగ్లో పెట్టాలి. సో దానికి ఐడెంటిఫై చేసి మనం టాలీలో చేయాలి ఇది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఫస్ట్ వై ఐఎంఎస్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్
supplier upload all the invoices through GSTR1. సో మనం GSTR1 ఫైల్ చేసినప్పుడు అన్ని ఇన్వాయిసెస్ కి అప్లోడ్ చేస్తాం దాంట్లో. అండ్ ఆర్ IFF, ఇన్వాయిస్ ఫర్నిషింగ్ ఫెసిలిటీ. సో దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ టాలీ ప్రైమ్. సో మనం జిఎస్టిఆర్ ఫైల్ చేసినప్పుడు GSTR1 ఇది మొత్తం ఇన్వాయిసెస్ కి అప్లోడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ వన్స్ ద GSTR1 is submitted successfully, ఇది అయిన తర్వాత ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ద రిసిపియంట్స్ GSTR2B. GSTR2B లో వస్తుంది ఇది మళ్ళీ 1 లో అయిపోయిన తర్వాత. అండ్ ఆల్సో ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ IMS డాష్బోర్డ్ ఆల్సో. అండ్ IMS డాష్బోర్డ్ ఇన్క్లూడ్స్ సప్లయర్ నేమ్, GSTN నంబర్, ఇన్వాయిస్ నంబర్, ట్యాక్స్ సప్లైస్, టాక్సబుల్ సప్లైస్ ఏదైతే ఉంది అది మెన్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో. అండ్ టాక్సెస్, హౌ మచ్ టాక్సెస్ యూ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఆన్ విచ్ ప్రోడక్ట్. సో this is the IMS dashboard where supplier name, GST number, invoice number, taxable supplies and taxes will be mentioned here. So adi manam kanukovali first. Next step is recipient has 3 options. That is, I told you, accept, reject and pending. So ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ టాస్క్ వస్తుందో మనకి whether we have to accept it or reject it. మనం కావాలని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తే కూడా మనకి అది ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మనం చూసి ఐడెంటిఫై చేసి అది ఇన్వాయిస్ ని చూసి అది దేనికోసం మనం తీసుకున్నాం అది చూసి అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ అలవబుల్ ఆర్ నాట్ అది చూసిన తర్వాతనే మనం యాక్సెప్ట్, రిజెక్ట్ ఆర్ పెండింగ్ లో పెట్టాలి అది. అండ్ ఇఫ్ ద స్టేటస్ ఈస్ యాక్సెప్ట్, దెన్ దోస్ ఇన్వాయిసెస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ITC. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది పార్ట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తే. అండ్ ఇఫ్ ద స్టేటస్ రిజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ రిజెక్టింగ్ దట్ వన్, దెన్ దోస్ ఇన్వాయిసెస్ IT కెనాట్ బి అవైల్డ్. సో అది రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం అవైల్ చేసుకోలేవు input tax credit. So if the status is pending, so the third thing is what is the pending? Pending ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి, then those invoices ITC is kept as pending, cannot be used for the current month but used for future. For example, మీకు ఏమవుతుంది అంటే సప్లయర్ ఏం చేస్తారు, బిఫోరే మనకి ఇన్వాయిస్ పంపిస్తారు, ఇంకా మనకి మెటీరియల్ రాలేదు ఇంకా కానీ. సో బిల్ ఫస్ట్ పంపిస్తారు వాళ్ళు, దాని తర్వాత మెటీరియల్ కొన్ని మంది పంపిస్తారు అట్లా. సో అప్పుడు మీరు బిల్ వచ్చేసింది, మీరు ఫైల్ చేసేసినారు, కానీ ఇప్పుడు మీరు అవైల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఇది మెటీరియల్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ నాట్ డెలివర్డ్ టు యూ, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైలింగ్ ద GST and GSTR1 and 2B and you are claiming the ITC for that product is already not available, కానీ బిల్ ఉంది మీ దగ్గర, మీరు చేసినారు అది. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ పెండింగ్. మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు పెనాల్టీ పడదు దాంట్లో. So in that case, for example, I've given you this one. So in that case, you can keep it as pending for future. Next month లో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ వస్తుంది, సో అప్పుడు మీరు ఇది మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. అప్పుడు మీరు కావాలంటే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్. ఇఫ్ సప్లయర్ డస్ నాట్ టేక్ అన్ యాక్షన్ ఆన్ IMS, then all the invoices are treated as deemed accepted. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలా ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి, సో మీరు ఏం చేశారంటే మీరు ఇది IMS ని ఏం చేయలే, యూ డిడ్ నాట్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ IMS, మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలే, రిజెక్ట్ చేయలే, పెండింగ్ లో పెట్టలే అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ GST పోర్టల్ విల్ థింక్, GST పీపుల్ విల్ థింక్ లైక్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్ ద ఇన్వాయిసెస్. సో దాంట్లో ఒకవేళ మీరు యాక్సెప్ట్ అలవబుల్ లేదనుకోండి, అది కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చూసుకుంటారు అప్పుడు. సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఆల్సో విల్ బి గెటింగ్ ఏ పెనాల్టీ ఫర్ దట్. సో మనం చూసి అది దేంట్లో ఉంది, రిజెక్ట్ ఉందా, యాక్సెప్ట్ ఉందా, పెండింగ్ ఉందా, అది పెట్టాలి కంపల్సరీ, ఇది మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి. మీరు పెట్టకపోతే దే విల్ కన్సిడర్ ఇస్ ఆల్ యాజ్ యాక్సెప్టెడ్ ఓన్లీ, అండ్ ఇన్ దట్ కేస్ విల్ బి పెనలైజ్ ఫర్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద GST పోర్టల్, IMS ఇన్ GST పోర్టల్. సో మనం GST పోర్టల్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ సీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ ద డాష్ బోర్డ్, దట్ ఈస్ సర్వీసెస్. సో ఈ సర్వీసెస్ లో మీరు చూడొచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, లెడ్జర్స్ ఉంది, రిటర్న్స్ ఉంది, పేమెంట్స్ ఉంది, యూజర్ సర్వీసెస్ ఉంది, రీఫండ్స్ ఉంది, ఇన్వాయిస్ ఉంది, ఈవే బిల్ మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు, మీరు స్టేటస్ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దట్ రిటర్న్స్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్, ఆఫ్టర్ ఇన్ సర్వీసెస్ రిటర్న్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్, అండ్ దెన్ ఇన్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ లాస్ట్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, IMS డాష్బోర్డ్. సో IMS డాష్బోర్డ్ లో మీరు వెళ్ళి సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద IMS డాష్బోర్డ్. In that, inward supplies are there, outward supplies are there. So మనకి inward లో ఉంటే inward చేసుకోవాలి ఫస్ట్. now we are considering it as a buyer. సో బయ్యర్ లెక్క అంటే మీరు ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ వస్తుంది, మీకు ఏదైతే మీరు తీసుకున్న సప్లైస్ అది ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ కింద వస్తాయి. సో దిస్ వ్యూ అండ్ హియర్ నోట్ ఈస్ దేర్ దట్ యూ కెన్ రీడ్ డాష్బోర్డ్ టు వ్యూ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ and inward supplies reported by your supplier.
in IFF, GSTR 1, 1A, 5 and 6. So this is the thing which we are going to see in GST portal. And the second one is IMS in GST portal. You can see all other ITC. So ఏదైతే మీరు ITC ఫైల్ చేసినారు సో ఇది కనిపిస్తుంది మీకు B2B ఇన్వాయిసెస్ ఉంది, B2B ఇన్వాయిస్ అమెండ్మెంట్స్ ఉంది, B2B డెబిట్ నోట్స్ ఉంది, మీకు B2B డెబిట్ నోట్ అమెండ్మెంట్స్ ఉంది, B2B క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంది, క్రెడిట్ నోట్ అమెండ్మెంట్ ఉంది, మీకు ఈకో ఇన్వాయిసెస్ ఉంది, ఈకో ఇన్వాయిసెస్ అమెండ్మెంట్ ఉంది అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో దీంట్లో యాక్షన్ మీకు తీసుకున్నారు, దేని మీద తీసుకున్నారు యాక్షన్ మీరు? 12 has been accepted and 2 has been rejected. Pending lo indi em ledu pending lo. So if you have not rejected anything, then all will be considered as accepted. So manam idi చూసి మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి దీని మీద, whether we are going to accept it. అది ఒకవేళ అది allowable ఉంటే input task credit, you have to accept it. If it is not allowable, then you have to reject it. This is the basic thing of this IMS management system. And this invoice supplies from ISD is there and import of goods also is available. So you have to go this and you have to check it. Number of records you can find it here in GST portal. The next step, in TallyPrime lo manam GST this ela chustam idi. So TallyPrime lo first of all, in TallyPrime if you are using still older versions, so మనం పాత వర్జన్ యూజ్ చేస్తే మీరు కొత్త వర్జన్కి అప్డేట్ అవ్వాలి. సో మీరు టాలీలోకి వెళ్ళి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది F1 హెల్ప్ అని. సో దాని మీద క్లిక్ చేసి థర్డ్ 3 డాట్స్ ఉంటుంది, దాని థర్డ్కి వెళ్ళి మీరు అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ మీరు వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అన్ ఓల్డర్ వర్జన్ ఆర్ కరెంట్ వర్జన్. సో నౌ ద వర్జన్ ఇస్ TallyPrime 6.1 రీసెంట్లీ హ్యాస్ బిన్ రిలీజ్డ్. ఇంకా మీరు పాత వర్జన్ చూస్తారంటే ఇది ఫీచర్ మీకు రాదు. మీరు కొత్త వర్జన్ యూజ్ చేస్తేనే మీకు ఈ ఫీచర్ మీరు వాడచ్చు. ఫ్రమ్ 6.0 యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫీచర్ IMS ఇన్ TallyPrime. సో ఇన్ ది టాలీకి వెళ్తే మీరు ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ సెండ్ ఫర్ ఈవే బిల్, ఆల్ GST ఆప్షన్స్, ఇంకా బ్యాంకింగ్ లో వస్తుంది మీకు కాన్ఫిగర్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్స్ వస్తుంది, గెట్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. సో ఆల్ GST ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డౌన్లోడ్ IMS ఇన్వర్డ్ ఇన్వాయిసెస్. సో మీరు GST ఫైల్ ఉంది ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫైల్ GSTR 1 ఉంది, రిఫ్రెష్ GST స్టేటస్ ఉంది, రీసెట్ IMS ఇన్వర్డ్ యాక్షన్ స్టేటస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ రీసెట్ ద స్టేటస్, మీరు చేంజ్ చేసినారనుకో అప్పుడు మీరు రీసెట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి IMS ఇన్వాయిడ్ లో చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ IMS ఇన్వాయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ దట్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. అండ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎన్నిసార్లు మీరు డౌన్లోడ్ చేసినారు అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది టాలీలో, యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్సో. ప్రీవియస్లీ టాలీలో మనకి GSTR ఫైలింగ్ ఆప్షన్ లేదు, కానీ ఇప్పుడు మనం టాలీ నుంచి GSTR 1 GSTR 3 మొత్తం ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవే బిల్ కూడా మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి టాలీ పోర్టల్కి వెళ్ళి మనం ఈవే బిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. GST లాగిన్ అండ్ లాగౌట్ ఆప్షన్ ఉంది, సెండ్ ఫర్ ఈవే బిల్ ఆప్షన్ ఉంది, అప్లోడ్ GST రిటర్న్స్ ఆప్షన్ ఉంది, డౌన్లోడ్ GST రిటర్న్స్ ఉంది, రీకంప్యూట్ GSTR 2B ఉంది. అండ్ ద సిక్స్త్ ఆప్షన్ ఇస్ డౌన్లోడ్ IMS ఇన్వర్డ్ ఇన్వాయిసెస్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫైలింగ్ చేస్తారో దాని తర్వాత మీరు డౌన్లోడ్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఏది నేను అప్లోడ్ చేసిన దాంట్లో, సో ఏది దాంట్లో యాక్సెప్ట్ చేసిన, ఏది రిజెక్ట్ చేసిన అది చూసి మీరు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇక్కడ మీరు GST రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అది మీరు కనుక్కొని డౌన్లోడ్ కొట్టాలి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కొడితే నెక్స్ట్ స్టెప్ డౌన్లోడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్. ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్ ఉంటే హైదరాబాద్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. డౌన్లోడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ హైదరాబాద్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ GST యాక్టివిటీ ట్రాకర్. మీరు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మీరు యాక్టివిటీని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫైల్, వెదర్ హౌ మెనీ హ్యావ్ బీన్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద ఇన్పుట్ క్రెడిట్, మనకి క్రెడిట్ దేని మీద వచ్చింది, దేని మీద రాలే, మనకి ఏది రిజెక్ట్ అయింది, ఏది యాక్సెప్ట్ అయింది, పెండింగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా ఇది మొత్తం మనం ఆన్లైన్ GST పోర్టల్కి వెళ్ళి GST యాక్టివిటీ ట్రాకర్లోకి వెళ్ళి మొత్తం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఇన్ టాలీ. అండ్ ద వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇస్ ఆన్లైన్ GST యాక్టివిటీ ట్రాకర్లో ఇక్కడ మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. హియర్ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ యాక్టివిటీ, టైం ఆల్సో ఇక్కడ ఉంది మనకి, ఎప్పుడు చేసినాం 31st జూలై, ఇప్పుడే చేసినాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు. చూడండి మీరు ఇక్కడ July 31st, July 25, 3:45 PM. సో మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో అది టైంతో పాటు ఇక్కడ వస్తుంది, ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినారు, ఎప్పుడు రిటర్న్ ఫైల్ చేసినారు, IMS ఇన్వర్డ్ చేసినాం. ఇక్కడ చూడండి మీరు 31st July 1:43, GSTR 2B ఉంది, ఎప్పుడు రిటర్న్ పీరియడ్ అయింది June 25,
whether it is successful or not, whether it is accepted rejected, అది మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకా చూడొచ్చు జిఎస్టీ నంబర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as లాస్ట్ ఆన్లైన్ జిఎస్టీ యాక్టివిటీ. సో మీరు ఎప్పుడైతే జిఎస్టీ పోర్టల్లో యాక్టివ్ ఉన్నారో అది కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. సో దిస్ ఇస్ అండ్ మీరు టాలీలో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఈ ఐఎంఎస్ అంటే, సో ఫ్రమ్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ యూ కెన్ గో టు డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ దెన్ స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్స్. డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్కి వెళ్ళి స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్స్కి వెళ్తే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఆప్షన్. సో మనం జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఆప్షన్కి వెళ్తే జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కంప్యూటేషన్లో ట్రాక్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, జిఎస్టీఆర్ 1 ఉంటుంది, 3B ఉంటుంది, యాన్యువల్ కంప్యూటేషన్ ఉంటుంది, ఈవే బిల్ ఉంటుంది ఆప్షన్, ఎక్స్చేంజ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో కింద మీరు జిఎస్టీఆర్ 1 రికన్సిలేషన్, జిఎస్టీఆర్ 2A రికన్సిలేషన్, జిఎస్టీఆర్ 3B రికన్సిలేషన్, చాలా రికన్సిలేషన్. లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఐఎంఎస్. ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి మొత్తం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో సి హియర్ యూ క్యాన్ సి ఐఎంఎస్ ఇన్వాయిస్ సప్లైస్. సో జిఎస్టీ నంబర్, కరెంట్ డిఫాల్ట్ ఐఎంఎస్ వి మనం చూస్తున్నాం. And here you can see total vouchers, whatever you have filed, and invoices filed by supplier. Action required. Then దేనికి మనం యాక్షన్ రిక్వైర్డ్ ఉంది, మనకి దేని మీద యాక్షన్ తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ, రెడీ ఫర్ అప్లోడ్ ఉంది. అండ్ యాక్షన్ టేకెన్ అప్లోడెడ్, ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినాం కదా, దానికి కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రిటర్న్ వ్యూ కంపారిజన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ పోర్టల్ అండ్ వాల్యూస్. సో B2B ఇన్వాయిస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 14. వౌచర్ అకౌంట్ 14 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి మీకు B2Bని. సో దాంట్లో టాక్సిబుల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, 18,24,612. For example, I have taken my client data, this one, for the demo purpose. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ ఎంత ఉంది, 26,342. సిజిఎస్టీ 85,187. సో యూటీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ ఇస్ 85,187. సో మనం ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత దాంట్లో 1,96,717 ఇస్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్. ఇన్ దట్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఎంత ఉంది, అది 20,21,329. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ అమౌంట్. సో ఇది అమౌంట్ మనకి ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చింది, దాంట్లో మనం ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద విచ్ వీ హ్యావ్ ఫైల్ B2B ఇన్వాయిసెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ దేర్. క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్ ఇన్వాయిసెస్ ఉంది B2Bది. అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎన్ని మీరు అప్లై చేసినారు, దేనికి మీరు ఎంత ట్యాక్స్ మీరు పే చేసినారు, దాని తర్వాత మీరు ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ సి సెట్ యాక్షన్ స్టేటస్. సో అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత విల్ బి గెటింగ్ ఆప్షన్ ఐఎంఎస్ యాక్షన్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేటస్. సో ప్రీవియస్లీ ఇది మనకు లేదు టాలీలో, కానీ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది. వెదర్ యూ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్, పెండింగ్, రిజెక్టెడ్ ఆర్ నో ఆప్షన్. సో దిస్ 3 in the 4 options you can select. If it is allowable, then you can select accepted. If it is not available, you can do rejected. సో మనం చూపించిన కదా మీకు జిఎస్టీ పోర్టల్లో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ టాలీ ఆల్సో యూ కెన్ సెట్ దిస్ ఆప్షన్. టాలీలో మనకి ఆప్షన్ ఉంది, అది జిఎస్టీ పోర్టల్ చూపించిన మీకు, ఇది టాలీలో మనం చేసుకోవచ్చేది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు జిఎస్టీ పోర్టల్ అండ్ డూయింగ్ దట్, you can directly do it in Tally, whether you can able to accept it, reject, pending. So this is what we are discuss about IMS in TallyPrime. So ikkada miru exchange option lo GST options kinda upload IMS inward invoices, they already chupichina miki. So in this way you can see upload all the IMS inward invoices and you can see the input tax credit which you are going to receive from GST. So this is what ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ TallyPrime. ఇలా మనం అన్ని మీరు జిఎస్టీ పోర్టల్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్లీ టాలీలో మొత్తం చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇన్ దిస్ వే యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ జిఎస్టీఆర్ 1, జిఎస్టీఆర్ 3B. ఇది ఇన్వాయిస్ మనకి మేనేజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బై డూయింగ్ దిస్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ డూ ద ఫైలింగ్స్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ అబౌట్ tallyhr.com. ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ అయితే, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ఓనర్ ఇది వీడియో వాచ్ చేస్తున్నారంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్, or if you are having a messed up accounts or backlog accounting, you can visit our website, that is www.tallyhr.com. దీనిలో కూడా మీరు ఫాలో కావచ్చు. And still using lower editions, you can reach out to our support team 9849033736 or info@assettally.com. మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి మీరు టాలీని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త లైసెన్స్ కావాలంటే ఎక్కడికో తీసుకోవచ్చు మీరు. దట్ విల్ బి గివింగ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.